Ni aje wazito, Alberto hapa, Maisha States. Leo tuko Man Cave Talk. Another episode. Sijui kama hii ni episode ama nini. Lakini ndio hivyo mazee. Last time nilikuwa na answer ma Q&A, alafu sikumaliza zote I think. Sijui kama nilimiss zingine. Lakini kuna msaniza swali, I think anaitwa, acha niangalie hiyo swali tena nyingine. Ilikuwa moja ilikuwa personal sana. Niliangalia nikamwambia, nilimreply though. Akataka kujua ilikuwa swali gani hiyo, ilikuwa kidogo tu ase kidogo. Ilikuwa something to do how do you build your personal credit? Tukaa hiyo. Nikamshow mazee, nilimreply nikamwambia aitwa nani mse. How do you build personal credit? Aitwa Davy 5T989. Sijika 5T989 ni namba yake. Davy na for badlishe at DAVY. Badlisha nini yako, handle yako kwa YouTube. Ikuwe simple. Ila banile upo na YouTube default. So there's a, how do you build personal credit? I think I'll get this swali from ile talk niko nayo kwa track ile. Ile sema you have to build your personal credit before you build your business credit. Nikamshow mazee, hii itakuwa video mzima. I think nishaongea hii story before. Sijui kama share watch video zangu zingine. Ama just sometimes you never know. Sometimes is a labda mtu akuelewa the first time. Sina binirudie. Hata sijui niende happy kabisa kwa sababu najua naweza sema okay tuanze nianzie wapi sasa. Okay, acha ni give example yangu. Okay, credit kwanza, what's a credit score? Credit score ni ile ukienda kwa nianzie wapi sasa sijui. Credit score. Okay, credit score ni namba fulani hivi, namba inakugauge your credit worthiness na bank. Suppose ukienda kuomba loan kwa bank, wanaangalia what's your credit score. Basically unachukua social security namba yako, ile namba ile mtu upewa hapa hivi social security. Alafu wana go through records. Wanaangalia your background. Kama kuna anytime una get loan hapa US, inakuwa attached na social security namba yako. As long kama ni personal loan. Kama ni business loan, kuna tofauti ya hiyo. Actually naongea hiyo mambo ya business loan pia. Advantages and disadvantages kitu kama hiyo. Lakini kama ukiget personal loan au attach loan na social security namba yako, which is easy to qualify. So you can show you story. Ukuja hapa US alafu kama legally uko kama raia hivi ama ukuja na green card alafu upewe social security. Basically you just repeat. Yani na run through ideas mingi. Okay, let's explain hivi. Ukuja States, kama if you're an American citizen wa America hapa hivi, as a person, wewe mwenyewe ni asset kwa serikali. That's why animwana huko UK, I think huko Germany, Rada akisema mambo ya ati kuna vile watu pewa pesa ya watoto Germany. Hata US kwa kitu kama hiyo by the way. Ile unapewa tax breaks because you have kids. Kwa nini? Kwa sababu government hiyo treasure kids because kids are the future taxpayers. So one of the things that makes America one of the wealthiest country in the world ni juu wana value binadamu kama asset. No, wewe ni asset. Juu kama binadamu kuja uishi, sema ukiishi kwa town, sema ununue nyumba kwa asili. Kama sisi tunaishi hapa tumenunua nyumba. So hii nyumba ndio ilipanga property tax. Kenya ni land rates. No. So unakuwa na ile, yani just by you existing in America, it benefits the government. Kwa nini? Because you consume and you produce. What do you consume? Every time unabuy dishi, unalipa tax. Kenya sio itanga value added tax, VAT. Hapa tu itanga tax. Ukienda job una produce. So what do you produce? An income. Produce income, government ku tax. So ku tax nini? So just by your existence in America, you make the government rich. Does that make sense? Ni kama Kenya, taxation ndio make governments na kuwa rich by the way. The value of a government ni ile tax na collect na ile business iko involved in. No, na consumer, producer vitu kama hizo. Sasa unapata zile the most developed countries in the world ziko na industries, ziko na they sell something, gross domestic product. Sawa? Okay. Labda itakuwa foundation ya history ya
ya credit score. Sawa. So which means hata government iko na credit score. Suppose Kenya atakwenda Europe ama World Bank iombe pesa. Unaona? Tunasema okay, how many, watasema hivi. The first thing watasema hivi. How much is Kenyan assets worth? Tuseme figure, tuseme kama Kenya iko worth, hata jinsi tuseme to be to billion, tuseme Kenya iko worth 100 billion. Sawa. So bank itawaambia okay, if you're worth 100 billion, how much money do you need? Wasema, oh, we want to borrow $500 million. So because they are worth 100 billion, now naomba half of that. Alafu naomba, okay, sawa. Let's look at your credit worthiness. Like credit worthiness ni ile how they've been paying their bills over time. Kuna period. Since they became a country, 1965, 63, I think, to date. You know how many? 50 years? 50 years of independence, wow. 63 ama 62, kituka hiyo. So, okay, we've been a country for 50 years, a republic. So how have you been paying your debt? We've been paying our debt on time. So ukipewa loan, utapewa loan based on how you've been paying your debts on time. So what they'll do, wataangalia record yenyu, yeah, like how many loans are you servicing at the moment? No. Suppose kama all your loans payments every month ni 30%, meaning uko na 70% to spend. Alafu unaomba $500 million. What they'll do, ukiangalia kama una 70%, utaona oh, income to debt ratio. Sababu every month kama uko na 1 billion, unalipa deni zako 30%, you have 70% left over. So kupatia hii loan mpya, you have 70% of resources to pay it off. So utakupatia loan. Alafu maybe itacover maybe 10% of your monthly expenses. Your example ya gava, that's the same thing kama binadamu. Sa kama mimi for example. So suppose mu make 5,000 a month. Sawa. In America kutakunua nyumba, I'll say okay, your house, your mortgage should be 1/3 of your income. No. So ala nitakubai nyumba ya 4 million, siwezi qualify. Kwa nini? Because nyumba ya 4 million payment every month itakuwa labda 8,000 a month. Sawa. Mu make how much? 5,000. 1/3 of 5,000 itakuwa nini? Maybe 1,200. I mean, itakuwa nini? Tutumie kama work and divide by 3. Tuone kama 45, 15, 16. So itakuwa 1,600 a month. So I can only qualify for a mortgage worth 1,600. No. So kama haoni ita bring range maybe 300,000. So based on your income, then you'll qualify for the house you can afford. That's just how it works. So your credit worthiness ni ile, have you borrowed money before? Yes. Did you miss a payment? Yes. That means when mteja mbaya, you're a bad is it creditor or lender? You're a bad creditor. Sababu you don't pay your bills on time. Hiyo ndio maana ya credit worthiness. So how do you build your personal credit? Kuna vitu mob sana. So acha niangalie notes kama naweza get notes yote hapa hivi. So credit score in America inakuwa iko ranked na numbers. Kuna number fulani hivi. So kuna between 300 to 850. Sawa, hiyo ni credit score. Sawa, Davy. D-A-V-Y. So the first category ni 300 to 629. Hiyo ni bad credit. Hiyo ukienda kuomba loan, utapewa interest, the highest interest possible. Ala utakuomba down payment ama deposit before kupatia loan. That's a bad credit. 629. So from 630 to 689 ni fair. Ni kama average. You utapewa loan with a fairly good deal, but still utakuwa on the lower side. Ni kama ni kama A, B, C, D. Ni kama when is C student, kituka hiyo. So utapewa loan ya average. You 300 to ni kama D. You're below average. So above average inaanzia 690 to 719. No. You ni good. You ni kama B grade. So utapewa some good interest. Itakuwa mzuri sana, but itakuwa better than average. So excellent ni 720 to 850.
Hizi ni example tu nakupatia range hivi. So 720 to 850 when a student. So ukiomba loan yoyote itakuwa na the lowest interest possible na utalipa high interest kwa hiyo loan. Utapata the best deal if you have good credit. So how do you build credit? Wacha tuseme nipatie example kama ya my daughter, right? She's turning 13 this year. Atakuwa teenager for the first time this year. So she's a teenager. So if because amezaliwa America, yeah, hajakam kama immigrant kama mimi. So how do I build her credit? Because I have a good credit score, more than 800. Excellent. No. I think credit ina coming in hivi. When I came here about 16 years ago, I messed up my credit. 3 years in. Unajua kwa nini? I was living above my means. Like my income was maybe this 2,000 and I was spending 2,500 a month, which means I'm perpetually in debt. No, sasa. So I make sense kuishi above your means. And it's very tempting in America. I think you come quite a lack of. Like growing up, there's things that I didn't have growing up. So when I get the money to afford the things, you can't wait. You just want to have everything. So sometimes when I buy vitu useless, there's someone useless on credit. You buy things you can't afford on credit. Then you pay for it. Now you become stupid. When you buy something on credit, it's like you're buying your next. Kama sema credit yako you'll be paying for this car for the next 4 years. It's like income yako ya 4 years bring sai. No. Like you've committed your 4-year income into this thing that you're buying. No. That's why you need to be very careful. Ukibuy gari, sababu gari per se, it's useful because it gets you from point A to point B. Lakini be reasonable. No. Ukinunua gari, as much as gari ni liability, it gets old every day. So in a depreciating value. So if you're buying an expensive car and you're paying it for 7 years, it's like you commit all your income between now and 7 years from now into this car presently. Like you take your future earnings unazi bring back to your present. No. Meaning you're losing money the next 7 years just to have this thing right now. No. You ndio buy your credit card. Lakini kama wewe ni responsible enough, kama ina gari mbili, mnajua hivyo, wala unajua na gari mbili. Na gari moja ni Audi A6 2010, hiyo ni mzee, ni kama 13-year-old car. Hata sasa iko kama iko towards the end of its life basically. So, hiyo nilibuy on loan, nilipay off haraka sana kama niliposajili kwa 4-year loan, nilipay within a year and a half. Naona sasa. Nimebuy ingine saa hii. Hii nimebuy saa hii ni basically the reason why I'm buying a new car is because the other one is getting old. Just in case ikidie, sibaki niko stranded because tuishi kwa suburb, atuishi kwa kama New York kwa town tunaishi kwa suburb. So to go places you have to drive. Yani gari ni basic need. No. Alafu something else ni ile before commit kwa credit mingi sana ni poa kuwa na domob. No. Juu kuwa na domob, the more money you have, the less you're not even living above your means. You have the money to take care of those things. Kitu kaa hiyo sasa. No. So that's only by gari. Na mimi nisema in the beginning when I came here, my first car was a Toyota Corolla. Sawa. Nikadunua Toyota Camry. Hiyo ni kama it's a little bit larger, wider, ni kubwa kidogo kuliko Corolla. Alafu nikabuy nini nyingine? After Camry nikabuy Audi A6. So nitakubuy SUV. So hii nikaona saa SUV, nikaona the best thing kubuy SUV ni kubuy still Audi because I love Audis, but nitakubuy SUV ile iko over 6,000 pounds. Kwa nini? Because when you have an LLC, ukinunua gari ile iko over 6,000 pounds, ni tax write off. Ni kama you benefit from it. No. So hii gari yangu nilibuy na through the company. So I'm paying a higher interest because ni through the company, see through mimi. So on my record credit score, the car does not appear on my credit score. Iko kwa business credit. Halafu business si binadamu, it's not limited by time. The business does not die. It continues on as long as it's a human being running it. So nikapata hiyo gari, so gari yangu sasa ina own, I don't own the car. The company owns the car. But I control the company, so none of the benefit. So that's what you want to do. I think you're going to progressively. No, kianzia mahali. So mimi, the first 2-3 years nearly mess up my credit. So bad that no bank wanted to mess with me anymore. I was irresponsible. I was spending above my means. No. So
ikakatia credit in a way. Nishaongea story. I feel like I'm repeating myself. That's not. But anyway, this is for the new subscribers. Wale wajue story yangu. Go back and watch all the videos. Alafu lebo ukisha watch hiyo video alafu ukiona kama hujaridhika, you can comment below niulize swali. By the way, the best way to ask me questions ni email. Kwa sababu email inabaki tu hapa, kuna mali inaenda. After itakuwa change to reply. Hizi ma comment mwanzo kuna msamiza mambo ya drone hivi, sijui kwa drone something video ya drone hivi, sijui how to fly the drone. Nimetafuta hiyo comment nimekosa. Mwanzo video, kila video ina comment kibao. Naipata tu eventually. But I mean, I can ask humbly if you have any questions, una feel jakuwa answered, just shoot me an email. Ile email haikuwa mali naenda, iko hapo. But kuna watu ni email, mu reply. I think mu reply. I think so. Go through emails this weekend. Mu reply as fast as possible, as much as I can. Unajua niko na email ya job na hii ni email ya Maisha States. So mu go back and forth na bounce. Kama kuna time na reply. Anyway, back to credit. So how do you build a credit score? So my daughter, for example, akona social security, but she's underage. Atakuwa 13. Mostly mtu wasa kama kwa 18. But I think any time within your life, you can always build your credit. So what I'll do is this. My daughter, if I want her to have a longer credit history, now that she's turning 13, ndafungua credit card na jina yake, namwambia kwanza kitu kama hiyo. Nimwambia fungua credit card na jina yake, alafu nimweke kwa credit yangu as an authorized user. Naona? Itakuwa it's my credit, but ni kama ana piggyback. Itongaje? Kupigi ride. Ni kama ananidandia kwa mgongo, ndio credit worthiness yake ikuwe ina reflect yangu. So my good credit ita transfer kwake as long as yeye ni authorized user. Sawa? Alafu hata maybe siwezi mpatie hiyo kadi. Naweza sema nichukue hiyo kadi niweke jina yake, alafu I'm just using it every month. Awesome, it's advisable to use 30% of your credit, then unailipa every month. Naona? Your balance ikiendelea the next month, 30 days, unalipa interest based on the balance on the credit card. So the more money you use and you don't pay it back, wanakucharge interest. So you can utangalia kitu Shylock. I don't know what Shylock means, but nikituka hiyo. Ile suppose nikiomba 100. Niomba mtu 100. Alafu namwambia namlipa in 30 days. After 30 days, kama simlipi, anacharge interest ya 15%. So 15% ina charge towards $100. Sawa? So itakuwa my credit yangu kama nilimpatia $100, after 30 days, I expect them to pay me 115. Sawa? Okay, sawa. Alafu tena kaya another 30 days, tena ongeza 15% of 115. Unaona sasa? You don't compound interest. Compound interest is the best way to make money. Even though watu wangawadosi, by the way, my investment. Una lend your money to people, then when they don't pay you back, unaongeza interest. So after 30 days, the next 60 days itakuwa 15% of 115. Asipolipa hiyo, after 90 days itakuwa sitakuwa umeongeza ile 115 plus another 15 on top, 15% ya 115, which is maybe $16. So itakuwa 130 ama 32. That's GS. Naongea na calculate think. So guess what? After the 120 days kama jalipa. So the best thing for credit card ni hivi. Tumia omba mtu 100. Unaona? Kisha omba 100 before 30 days lipa possibly the whole amount. Kwa nini? When they want to charge you interest, after 30 days unapata account iko zero. So let's keep interest. The next month, tena tumia $100. 60 days, wanakucharge interest, umepay off zero. 90 days, omba $100. No. So that's what I do, by the way. That's my formula. Mutumia credit card as my debit card. Sababu in a way, every time you use your debit card, kununua kitu, that's money coming out of your account directly. Where's you get your money back? You can't get it back because it's your money. It's just kind of like umepatia mtu access to your personal account. Sawa. But ukitumia credit card, you're using the bank's money to pay for things. And you'll pay them back at the end of the month. Sawa. So, if accidentally you bought something on credit, alafu hukuridhika,
guess what? Unaambia bank, I don't recognize that payment. But I stop. Kwa nini? Because you're spending their money to pay this person. If you don't want to pay this person, it'll cancel your transaction. So guess what? You'll end up not spending the bank's money. So they will stop the payment because it's not your money. Alafu advantage ya credit card ni ile, bank may secure your credit card. Kwa nini? In case they lose money, insurance will pay them for that. But your personal account, wakitoa pesa directly, you can't get it back unless you msametoa arudishe. Na chances kama ni scam, we shall lose your dough hivyo. No. So mommy say it's advisable if you're in America, use your credit card for everything. Actually, that's it. How do you build credit? Very simple. How do you build personal credit? Very, very simple. Musema hivyo. Okay, kuna process of how to get the credit card. Number one. One of the first processes kama hiyo vile ku piggyback. Like my daughter ata piggyback. Na fungua kadi ni jina yake kama authorized user. Then maybe I'll use a card for fuel. Why? Because I buy fuel every week, every day. Mujaza tangi every day. Once a week, I think. Najaza tangi. So when I fill up my tank, na swipe card. At the end of the month, so credit card inawaka hivi. Suppose in January, you use the credit card the whole of January, 30 days. After 30 days, they bill you. Okay, ku bill inafaa ulipe hiyo payment unapoa kama 30 days ku pay off by February 30. So you have a month of using, then the next month 30 days to pay back. So a month of using, 30 days to pay it back. So unaweza tumia kadi the whole of January. Alafu by the end of February, which is January, February, by the end of February, nafaa ni pay off hiyo don't deni nimalize. Kwa nini? That's the only way ndakuwa poa. But as long as your balance on your credit card, I'll be forced to pay whatever interest they have on that card. It makes sense, say? Hope it makes sense. I hope it makes sense, this story. I'll try to give example more sana. So, how do you build your personal credit? That's one of the ways to build personal credit. Unaduaje? You use your card for your daily expenses. The things you spend your money on anyway. Kama groceries. Kama mimi mtu mia credit card kienda kubuy groceries. That's why kuna boss yangu mmoja ako mtaani ni message yake hapa saa hii. Amenitumia kama message kama 32 ananiomba pesa. Mimi namwambia nimreply tu mara moja kamwambia nipatie muda. Kana wote na joy story. Mazi okay, acha ni address kitu na segue kidogo. Okay, huyu ni msee tuko na do job na yeye mtaani. Ameniget kwa mtandao. Ameniaje msee niokolee nitumie kitu kidogo. Sawa, okay. It's good faith. No. Maybe I assume I'm in America, I'm probably rich, I'm doing well, whatever. So nitumie do. Nikamwambia okay sawa, msee wangu. One day, nikamwambia sawa nakutumia do. Nikilipwa nakutumia do. Kama explainia, move for business. Mimi silipwi ka I don't get paid like on a weekly basis, I'm doing monthly basis. Sometimes it could be kama kuna job moja tumekaa 5 weeks tujalipwa. Hiyo track hiyo imekaa mpya. No tujalipwa. So the only funds we have ni ile si tumefanyia job na track zetu. So to pay the driver is like we are borrowing our funds to pay the driver. Why? Because driver lazima alipwe on time. Yes, ngojea ati mpaka situlipwe. Yana ana expenses zake. So we will pay him every week. After anafanya the first, I'll have the second week tunamlipa the previous week. So my resources and my wife resources sahi ni kupay a driver. Why? Because as long as the driver is working, eventually you do make a track. Italipwa maybe a month from now, maybe 2 more weeks from now talipwa hiyo do. Alafu talipwa hiyo do tuta catch up eventually. So sometimes you in business you have to use credit in business because you're making money anyway. See, it's like you're exchanging services. Tunapatia mtu track yetu, tunamfanyia kazi, anatulipa. So we know automatically we'll spend 30% on expenses, we'll make 70%. So 70% in profit. So if we pay 30% on fuel, we pay the driver 30%, we know our profit is 40%. So hata kama sijalipwa saa hii ama next month, I just know when the money comes through, ita even out, the balance. At least I'm expecting a 40% profit. Unataka hiyo? Okay, sawa, msanii niomba do. Nimeangalia message leo. Mazi amenitumia message kama hata sijahesabu 30, 40. Paka ya mwisho ni kama sema za kunithreaten. Ananiambia, "Asa wewe uko US, you're doing so well. Hata huwezi nitumia hata do."
nikaangalia message kasema okay, unajua I don't even know what to say, man, because unajua nisha repeat kitu before. If you ask me for money, you ask, alafu ko entitled, you think that I should send you money. I don't know what your reasons are. Me can be straight up. When I send you money, immediately it's my liability. I'm the one who loses. Why? Because I'm giving away my money for free. Musa mangaje, at least hata sivi peke yangu. Kuna mtu anaitwa Jordan Peterson. Alisema in everything I approach with full profit in mind. Kwa nini? Sababu kuna full profit in mind inakukeep accountable. Naona? Kama do business. Musa manga hata mwambia wife tuna run business pamoja. Yeye ni partner na mimi ni partner. Tuna si ni partners in business pia. Akana yake na mimi na yangu but kuna mali tuna meet. Maze in business lazima ukuwe discipline. Sababu usipokuwa discipline, business itaanguka. Na mimi I can't afford for my business to fail. Kwa nini? I 100% depend on my business. Ndio nilipia bills zangu zote na kila kitu. It's my livelihood business. Si ati mimi ni employee. Kuna wale employee wameka job sawa. Wewe chunga kazi yako employee. But mimi I rely on my business 100%. So msema hivi, if I'm going to give you money from my business, I have to justify why I'm giving you that money. What services did you provide to me for me to pay you some money? No. Nothing. Okay. If you didn't provide any services, you need grace. You need ubeste personal. So the can be say, I haven't paid myself since February this year. Kwa nini? That's the last time they do job. Yes, no, nikalipwa. You do it kwa account bado. Yes, no. But guess what? My priorities ni kulipa mortgage. Why? Because it provides a roof over my kids' lives. Well, hiyo ni priority yangu. Kununua groceries, food every month. Kulipa heat, because we need heat in Minnesota cold. Kulipa steamer, maji. My priorities is taking care of my family. So, mtu akiniambia nitumie do just for fun nako Kenya. Guess what? That's the bottom of my list. No. The bottom of my list. Hiyo hata city, hata insignificant. Juni kama ni ubeste. Hiyo ni outside my priorities. So if I haven't paid myself from February, hiyo ni March, April, May, June. So itakuwa 4 months I haven't paid myself. Kabisa, I'm like my checking account inaenda tu negative, inaenda tu chini. Hakuna kitu inaongezeka positive ndani. Why? Because tuliamua hivyo na why tusemaje? Let's do this. There's a reason why. Naambia baadaye. Maybe naambia baadaye why we're doing that. Tusema hivi, let's not pay ourselves to accumulate your check income to invest in more equipment. You guys know, wale watch channel. Wife buy trucks, ndio? Some buy truck wife. Hata mimi buy truck. Okay, I'll tell you today. Nisha buy truck. Nilisign hizo paperwork jana. I bought another truck. So, how did you buy the truck? Hatuna pesa ya truck. Ni deposit, down payment. So, wife alisave enough akabuy truck yake. Mimi nimesave enough and buy truck yangu. So, overall we have 4 trucks. I have 2 trucks. Yeah. I have 3 trucks, she has 1 truck. So ni priority. Kwa nini? Tumeforgo payment yetu ndio tu accumulate hiyo. Ile check ni kidogo tu, by the way, si mingi sana. We are actually working on 2 trucks checks to buy 2 trucks are running 1 truck at the moment. Hii nimebuy ndio ichukua next week, na pick up maybe on Tuesday. Maybe na make a video kanda kwa na wase, kanda kwa peke yangu, too bad. Na show you truck baadaye. So, maze, we're trying to build a business. Kwa nini? I'll pay myself eventually. How will I pay myself? Once the trucks zimeanza kurun, ile check ingie, tuta balance out. So na go back to March, April, niangalie zile hours ni work, ni calculate, do we have to pay taxes on the income we pay yourself? Alafu ni catch up na hiyo payment. Very easy. Nitumie serikali tax yake, ingine hivyo, so I'll have money in my account again. So nikamwambia mse, nipe muda. I don't owe him an explanation why I can't send him money. Akinitumia 30 message saying kwa kama ni madharau sasa, no. It's like he's entitled to my money because he knows me. No. So miss Jeta no. Na wife yangu ni mgoso. Wase mimi sijui kama naelewa hizo. Acha niwaambie. Wife yangu ni mgoso. Wangoso wishi maisha kibinafsi.
hata madhaka kwa mgonjwa haiwezi mtumia do, ni madhake. Kila mtu yuishi kivinafsi. I think ni American. I think ni unajua Wangoso wakuja hapa States au waga they came from Europe. So najua hapa si kwao. Hapa ni place waliiba, they are borrowing. It's not their home. In Europe wachunga vitu kwa sababu Europe ni kwao, hapa ni home base. Ni kama mimi ni Mkenya, naona. Sema kwangu ni wapi? Kwangu ni Kenya. Ndabaye shamba Rongai ama Karen ama whatever, Mbakasi, nijenge nyumba, huko ni home. Hapo ni mimi ni msanii Nairobi, na nakubali tu karibu na Nairobi. Nimezoea hiyo jua Nairobi na mbele. Sasa by Nairobi, naona. Ni hapo ndio home na feel I'm home, in a home ground. So whatever I do, I'll protect my home. States ni kuishi tu, ni kuishi. Ni livelihood. But I know where home is. Wangosa waga hivyo pia. Wakuja States wako na ubinafsi. So it can be a wife, I'm taking money from the account to send it to one of my friends in Kenya. You need arguments the whole weekend. No. Hawaelewangi story. Ile chombo kuelewa siku hizi over time ni ile msaki dedi. Hey, you know my friend, you know their brother died, and you know in Kenya there's this thing called harambe. It's called a fundraiser. So what we do, we get together as a community. Everybody gives like a little bit of money here and there. Then it adds up. Then you know they're able to pay for their funerals. You know how that works out? Yeah. You understand. So kama kuna msiba, mtu ni mgonjwa. Hiyo amekuja kuelewa. Hiyo ameelewa. Ila hajaielewa ni hiyo ubeste. No. Especially kitumia damn do. He was like, who's that? Is that your ex-girlfriend? What are you doing? How do you know her? I'm like, this is my cousin. This is my niece. You know, so, let me explain. You know, hivi bado amini, bado kichwa. Oh really? No. So somebody uni boy wangu. As of kilaba ni msena mwita boy wangu, kumbe ni dem fulani natumia do. Kuna hiyo aspect pia. So msemaje? Once nimejilipa, pasi mingi kwa account yangu personal, then I can send somebody some money. Makumbuka, what are my priorities? Mimi ndio ulipa bills zote kwa hao. No. I pay for everything. Nishabonga story before. Hata nimeza kuwa na rant, nimesema mambo ya personal credit. I pay for everything. Paka cell phone ya wife. Yeye ni trophy wife. Tuseme yeye ni trophy wife. No. Msali zote. Hey, kumbe mwa mgoso. Wakenya tena niwaambie. Wakenya, best yangu, my brothers zangu sema mtu utakasije mimi ni YouTube daddy. Sikiza mse. Sikizeni wase. Ini narudi back to credit score. Okay, don't get fooled. Kuna wasa ufikiria ati Minnesota kuna wa Kenya, kuna wa Kisii Minnesota, kuna sijui wa Luya Minnesota. Hata Ibrahim sabe kitu ati yeye ndiye Mluya pekee kwa hapa hivi na wa Kisii wote Minnesota. Sasa Minnesota some others jikibi nataka kukopi vile kibi sabe kitu. Sijui ni Minnesota katika hiyo. So watu fikiri ati in your perception in Kenya nafikiri ati Minnesota kuna wa Kenya wengi sana. So in your mind unasema ati wa Kenya wote wanaishi Minnesota. Texas kuna wa Kenya wote wanaishi Texas. Wacha ningejua Minnesota juu mimi naishi hapa hivi. Acha niwaambie mse. Wife yangu ni Mgermany. Madhake ni Mgermany. Ile background. Budake ni from Denmark, Danish immigrant. Walikuja hapa sijui ni budake ni third generation, madhake ni second generation. So yeye ni German Danish, which ikawa German wote basically. So guess what? In Minnesota, the population of white people, 79% in white. Msikia story wase? 79% in white. Population of black people in Minnesota, I don't even know, I'm not even sure. Nezangalia on the fly, but stuck with time kiangalia neza take time. Watch the guess. Is like 5% African Americans. Halafu kuna Native Americans, wale origi, wale hapa ndio kwao, wale like the Makaska, you know, the Dakota tribe, the Nakota tribe, the Lakota tribe, the tribe of Ojibwe, au original, labda ni 10%. Au ni origi, au ndio hapa ni kwao, au hata walipange tax, by the way, Native Americans. No, au American Indians. Hapo wanaishi hapa 10%. So 79% ni white, 10% Native Americans, alafu 5% black. So kiongeza immigrants,
tuko kama sijui ni 3%. Na give example, I don't have the figures, naangalia next time. So mimi ule dem nilifaa kuoa wife ni ule baby mama, ule akona mtoi wangu. Nasema hii story labda anasikia msisikie. Alisema she doesn't want to get married to me. Sawa, alikataa. That's why the situation to any baby mama. Siku offer kumuoa. I asked. I proposed. Siku propose, nilimuuliza akasema no. God told me not to marry you. Okay, sawa. Nikaendelea na maisha yangu, nikajua tu mimi nina mtoi, baby mama situation. Sikaisha hivyo. So guess what? Naturally, if you're in a relationship alafu isi work out, what do? Unarudi back to the dating market. Kurudi dating market. Guess which girls I was meeting more? White. No. Waafrika pia wako, but wanaringa. Waafrika waringa. Wanaringa. Ile ukija Kenya ile, unakatia dem, she plays hard to get. Mimi sijui naambia nini mazenyi wase. Ukuja hapa hivi States, unaweza wa mzungu within a week. Kwa nini? They are desperate. Especially if you're black, when ni high demand. Kwa nini? When ni rare commodity, when ni Ferrari, when ni Lamborghini. No. There's not so plenty of you to go around. 79% white. Takai 79%, ukikata katikati, madema wanga wengi kuliko machali. Always. You guys know that. Mademu ndio kwa wengi kwa world, kwa population ya world. So from 79%, ukitoa watu wanaume peke yake, labda ni 30% ya hiyo 79. So unaweza pata labda kwa hiyo 79%, maybe 25% ni machali. Hiyo remaining is 50 something hiyo 46 madem. Sawa madem wako desperate. Unaona? Kwa sababu wale Ibrahim wale wanonono wale watafuta machali. Hawataka kujua. Kama una makaratasi utawa huyo, mtakaa naye, upate watu hii maisha yaendelee. Unaona? So ukienda kwa dating pool, kuja tu mimi okay, leo kuna my event. Acha niwashow kweli. Leo kuna Taylor Swift, akona concert hapa hivi. Tonight, I think yesterday, hii weekend kuna concert. Kuna show ya ma old cars. Nataka kwa film hiyo kitu by the next videos, zile za streets. Wacha mind care. Alafu kuna President Biden anakampia huko hivi. So leo hii town kama iko shut down this weekend. Sijui tuta drive kwa sababu watafunga mabarabara juu hizo story. So guess what was say? Ukiishi Minnesota, ama uishi Wisconsin, ama uishi Iowa, ama uishi North Dakota, South Dakota, chances are if you're single utawa mgoso. Kwa nini? Wako wengi kuliko ma blacks. Kwa sababu kama black anakuringia, chances are utawa mgoso. Wala so mademo black hao ndio kuna bahati. Unaona juu there are very few to go around. Unaona? But kwa tile msiko open, kuna wase huko kujiona hapa hivi, kuna Wakenya kujiona wanakana Kenya, wanakana Ukenya, wanaishi na Ukenya, wanaishi madebo wa Kenya, hata wa interact na mtu yote. Muonge na kila mtu. Muonge na mabesti yangu kuna Asian na mabesti every range. Kuna Mexican, kama kuna Edgar ni besti yangu, Lenares, huyo ndio jina lake. Oh man, hakuna noma, ni besti yangu, family friend. Yeye origin ni Mexican. Kuna watu kutoka sijui Cuba. Na mabesti from stretch yote, kuna Asian, kuna watu walao, na mabesti wote mimi. Mwanga ni universal. Unaona? So chances are utawa mgoso. Sikudanganya. Minnesota, Chicago, ukiishi Chicago ile Illinois, kama Indiana, wapi kwingine? Maze states mzima. Bado wangoso bado wako na 60% ni wangoso, 70% ni wangoso I think. 69 hivi ni wangoso majority. So states ni wangoso. Don't get fooled. So in my immigrants, maybe we have loud mouth nafikiri labda Minnesota ni ya Kenya ama ni ya Kisii kitu kama hiyo. 79% ni white. No. Angalia nikienda kwa streets. Labda Ibra utembea mali watu watembea hapa kwa barabara. Enda kwa mall uone. It's still a white nation. So ndio hivyo, turudi back to personal credit. Nimetoka kwa hii story mbaya sana. Anyway, ilikuwa rant ya kando ya Q&A. But anyway, personal credit by the way. Acha niwacha story. Inataka kuanza questions too. That's why I end up na wife. Hata ikuwa wife pekee, ilikuwa kama madem kama niko na madem kama waongoza kama 3 4 hivi. Wamekaribia. Ilikuwa elimination. Ni mention hiyo story ama mention. Wanaangalia ni sasa kama alichana. Okay, kuna mmoja alikuwa kuna dem mmoja alikuwa ameolewa tayari. Alikuwa Mjamaica. Alikuwa na hazi.
But every time ananiambia ni aje uko free ukujijui nini, ni kama anatafuta opportunity anipate peke yangu. Unaona? Mimi namsho I'm busy kila saa anitafutia kamishoni hivi. Kuliko mademo alikuwa tu surround all the time. But namzati, oh Albert, why aren't you committing to it? Kambia mimi na mtoi, I have a kid. So my first priority ni kumake sure mtoi wangu anadishi. Unaona? But you're not married. I'm like, yeah, I know I'm not married, but I have a kid already. I have responsibilities. So, wife alikam, nikimmeet, alikuwa chuo the time. So ile, actually kwa tu hizi bila mademo samati sijui, kitu namfanyikia alafu nakwambia, can you help me do this? Kwa time, actually, tuli get close to, kwa time moja akona drive, sijui kwa nanga sijui ni kutoka shule, anaenda kwa ile, itaje, apprenticeship, ile unaenda kudu job for free. It's part of your classes. On the way, akaishiwa mafuta kwa gari. Unajua mastudio wangu broke, hawananga do yao ni limited. So juu aliona kama tangi iko empty, anaweza drive mpaka hiyo place alafu atafuel akirudi, juu kanachelewa pia. Akaishiwa ngata. Unaona? So kishiwa mafuta, akanipigia akakumbuka, wait a minute, niko 169, hiyo ni highway 169. Niko karibu na Minneapolis, the next city ni Hopkins. Oh, I know this guy, Albert, he lives in Hopkins. Akanipigia simu. Hey Albert, hey. Ndio nimetoka tu job tu hivi. Na naingia home, ilikuwa evening hivi rush hour. Kaniambia, oh, you know, I just want to ask you a favor. My car ran out of gas. No, there's something wrong with my car. Nikamuuliza, are you sure what happened? I was driving, then it just cut off. Nimetry to move on nini kwa barabara kwa shoulder hivi, nimekwama hapa hivi na traffic ni heavy. I'm confused, I don't know what to do. Kama kwani unaenda wapi? Akasema naenda class somewhere. Kaambia okay sawa. Okay, is this, can you try and start it? Kama ina crank. Which means battery iko poa. Una eliminate shida. Battery iko poa, brake, kuna basics. Kama battery iko mbaya ita start, ita crank up, unaona. Kama ina crank up lakini I pick up. Kama look at your fuel gauge. Do you have fuel? Akasema, wait. Oh, yeah. I didn't feel. Nikamwambia okay. Fanya hivi. Okay, sawa. Let's just do this. How far are you? Akasema 116. Nikamwambia okay, hata nimetoka job sahi. So I'm not ndaanza hivi. Nikaenda kwa gas station, nikamwambia I'll meet you in a few minutes. Nishasaidia wase wengi. That happens. So that's my demo. I think my demo to me excuse ndio upate attention yako. Oh, my car won't start. Anyway, you're still thinking. Now ni wangoso. Kidding me nini? Mademo wangoso, they know how to shoot their shot. Wata create key environment, ile wako in trouble, ndio show up kuja kuwasaidia. Ukwe Superman. Oh, Superman on the rescue. To the rescue. So, wacha na mademo wangoso. Sasa, mimi nimecheza na mademo wangoso. Akunoki, anasa target, asema ni wewe. Mse excuses zote. Kambia sijui mara sijui gari imeharibika, mara sijui nini, tushida hivi ndio utokee. Ukitokea hivi mpangoni. So nikapitia gas station, nikabuy ile kibuyu, kuna ile kibuyu ile kama 2 gallons. Nikaijaza na mafuta kwa gari. Tukaenda. Nikamnyuma yake ndio karao ukipull over on the sideways, karao sema unapoa kama 2 hours kusolve your problem. Kama uwezi solve your problem in 2 hours, watatoa gari. Unaona? Ndapigia story bila wake. Hii ni story yo hapa in America. Hata ni story nyingine tena imeanza. Anyway, nikabuy mafuta. Nikamfikia hivi, nikamwambia, "Oh, unaenda wapi?" Naenda class. Nimeshachelewa. Think twice kana, okay, you need ajua sisi mpatia ndai yangu though, easy. Okay, do this. Unaenda wapi? Hapa. Okay, era na gari yangu wewe endelea kuenda. Nataka mkuichukua. Iwache tu kuacha key kwa usifunge mlango, acha key ndani. Na hata na kingine wewe enda ukata hiyo place yako, nitumie address na kama. Sawa, kaishia. Sometimes mafuta ikiisha inabidi unyonye alafu mweko. Unajua hiyo story ya Kenya. So but okay, haikuwa Maisha sana, juu ni fumes, unaona. So, unajua hiyo trick. Mu drive truck by the way. Hizi vitu tutahapenia siku zingine. Hata truck ishe mafuta siku moja. Si mimi kwa drive truck ya mtu akataka kunipatia doa mafuta. Hii ni story nyingine siku nyingine by the way. Bahati mzuri akaishia, nikamwaga mafuta kwa tangi, akwa amecrank sana hivi. Kuwasha mara moja hivi kada gawaka ikapiki kaanza. Nikaenda nikamjazia mafuta. Alafu nikamwoshia gari. Ilikuwa chafu ni aje nje. Alafu nikadrive hiyo gari kwa nini kwa mali alikuwa hiyo place ilikuwa sijui kama kihosi hivi. Wife kwa music therapy. So unaenda kuchezea patients wa cancer ngoma kama yani ile ngoma ina calm down ile
ina ease the pain, kitu kama yote music therapy hivi. So na play guitar, mangoma kiimba, ndio ile tu ngoma tu soft na calm down. So nikaenda nikapaka gari yake hiyo place alikuwa ameenda, nikaingia kwa gari yangu, nikaishia. Unaona? So story mimi sasa siko na whatever. So even limit wife by the way, you know one of the way to limit wife sasa hivi kitu kama hiyo. Nikaishia tu mimi. Ile tu roho safi ile jua ni hata mimi demo akona kama church yetu pia. Kama church yetu. Mundu hivyo. Maybe kuna demo moja best yangu aliniambia, siwezi mtaja jina pia. Unless labda watch video. Alimwambia Albert, kuwa careful the way you treat girls. If you're too kind, they think you want them. They'll think you want them. So kuwa careful. Sometimes you could be doing some kind deeds, but them anakuwa confused kama msana anajisikia na mimi mbona ananifanyia hivi. But ni ile maybe mwoga tu hivyo saa zingine. Mwoga tu hivyo. Ile kila mbuyo amenifundisha hivyo. Mbuyo somanga mtu kwa na shida msaidie. Unaona? Don't even think about it. Alafu pia mambo ya Christianity na nini. Any help people. Unaona? Just go si mnajua sasa muenda above and beyond saa zingine. So nikamjazia mafuta. Mwoga na do kidogo. Niko na do kidogo hiyo time pia. Nikamjazia mafuta. Si big deal. Najua ni student. Ma sometimes uko broke or job, uko na sijui you're juggling too many things at the same time. So natoka chuo akajua ongoso. Okay. Another story. Madem ongoso. Ama maybe sijui kama ni I think ni wangoso mostly. Sisi sema mtu American but wangoso mostly. Madem wangoso hawaambia mother yao kila kitu. Kama na date Charlie atamwambia, kama wana mangala atamwambia, kama Charlie amemwacha atamwambia. Yaani hawakipingi siri. Bila kwambia kati ya dem kama madem wangoso wakangi siri. Hawananga siri by the way. So ametoka kuchuo akaambia mother yake, kuna mse fulani nimpigia simu aitwa ile meeting chance moja maze niko na drive kumbuka naishi mahali hapa hivi. So nimempigia simu akanimwambia story yote, ameniletea mafuta mpaka amenijazia tangi. Huyo mseni na sasa pia madhaka anakuwa curious. Huyo mseni nani huyo? Maybe pia madhaka anasema mseni gani anadibika hizo kindness. Akasema actually he's black too. He's from Africa. Nini some madhaka wana story nini. Ambia umsea mazee amefanyia amenijazia mafuta. So hata sijui nimpigie simu sahi but it's a little bit too late. Nimempigia hajashika simu mulala by 8:30 inshallah. Alipigia alitoka hiyo sijui ni 9 ama 9:30 ama 10 hivi. Sasa alipigia simu siku respond. I think ilikuwa weekend Friday. I don't remember the day exactly. That's how we met. Sasa kuna ile kindness yangu ile akatake interest. Wife no. Sasa ni wife sahi. So every time tukutana I try to suggest to do vitu na yeye. Sasa ninamwambia niko hivi lakini niko busy. But sasa uzuri wife kitu moja na yeye ni ile apart from hao madem wengine alikuwa na insist. Okay situende e place. Naambia no I got things to do. Nampatia my grocery list. I'll do this and this and this. Asema okay kitu gani ile unadu naweza fit in. Naambia ina na kuhanga na boys so he was tokea. Ina na kuchukua hii sio tokea. Naambia what about groceries? Can I meet you? We do grocery together? Naambia I don't know sababu sina time. Napigia story sasa. So alikuwa insist, insist. Alikuwa ana try ku show up. Unaona? So eventually naenda place pia nampata huko. Naenda place nampata huko kitu kama hiyo. So tukazoeana hivyo sasa tukakuwa best. Nikaambia madhaki ati there's this guy I met he's a little bit older than me, wife ni yangu ndiko. So but I kind of really like him. Should I tell him that I like him? Madhaka alisema hiyo sasa. Well, umeniambia juu mse nishaongea nikonisha bwana madhaka aliniambia anipigia simu badala ananiambia thank you for helping out my daughter. Amesema amenipatia namba yako ya simu amesema ati you're one of the reliable people who can help her in the cities. Swish cities by the way. Awishi Ocha. So in the cities. So amenipatia namba yako kama a person of contact. So in case kuna anything na happen amesema I can reach you. Naelewa kama somebody you trust kwa cities. So no problem. So hata madhaki alikuwa tushaanza kujuana ile tunaongea kwa simu once in a while. Niambia how is she doing? Was she doing good? Did you see her this weekend? Oh yeah, I did. She's whatever class hivyo. So kashaanza kubonga na madhaki. So vile aliambia madhaki ati ameanza kuni like
mmoja akasema ati najua umseni ni msempoa amekusaidia sana hapo as you going to school, but kama ni best family friend mimi nakubali, but sitaki kumjua kama mtoto wangu in law. Na leo story alisema tu hivyo, sitaki kumjua kama my son in law, nataka kumjua kama best ya family ile tu overall. So waliambia okay, najua history ya ubaguzi iko kila mahali. Simnaelewa story. So mother alikuwa mtu wangu demo wale na msim black. Hapana, sioni story tengiana. So kama ni best in a kind of you sawa. Kwa by the way, huyo msesi akana mtoi. Alipataje mtoi? Mbona hajaolewa? Okay, ile uparo ile concern tu ya uparo ile. Naona. Sasa unajua nini? So waliambia wife your story, advice by the way. Kwa sababu that how do you raise kids in America? Never tell your kids no, alafu walk away. Not American kids. Kwa sababu the moment unasema no, sasa mumpatie amekuwa more curious, ataenda explore your option. No. Mwambie kama mimi watu wangu vile muri watu wangu, mwambia they can do anything they want, anything. As long as iko na ile kuna boundaries. You can do this, you can do this, but you're free paka hapa na hapa. Hapa lazima uniulize. Na hapa lazima uniulize. No, like two extremes. Oh daddy, can I spend the night at my friend's house? Namuza, nani your friend wako? Ni huyu na huyu na huyu. Tunamjua? Atumjui. Okay. Sorry. But why? But he's my friend. Listen. Their parents pay their bills in the house. So kama miss juu budake na madhake, there's no way ndakuacha wewe uende kulala kwa nyumba yao kwa sababu you're becoming na mu-explainia mtu inamwambia unajua I buy your food, so I'm responsible for you. Kila kwa haya mtu is like you're asking somebody else to be responsible for your bills. Alafu naambia usikasirike, if you want na kudrop huko asubuhi nikuchukue jioni, but siwezi kuacha huko the overnight kwa sababu hiyo saidi kama maybe they have 2 bedrooms, maybe they have 1 bed. Wait, una bed, mbona wacha bed yako ende kwa bed ya mtu mwingine? Unaona kitu hizo, yani ile nataka kumexplainia. At least in my perspective more ina make sense. Do you say daddy, I get it daddy. Alafu okay sawa, tunaelewana. Una explain. Don't just say no alafu walk away. Explain why. Sasa ina atakataa, but just try your best. Unajua nini parenting ainanga use a manual. you figure out as you go. Unaona? Kila mtu ana personality yake. Unaona? Kama mtu yangu mdogo siku hizi nipigia simu, akitaka kutumia iPad yangu, kuna game out cheza sijui game fulani. So I'll update. Sijui ni I don't even know. Mimi najua tu kuna app, hata sijui app inamaanisha nini. Siku hizi nipigia simu, tunasimia hao hapa hivi. So you nipigia simu naambia, "Daddy, yes. How's your day going? Good. Okay, Daddy. Can I use your iPad?" I'm like, "What do you want to do?" "I just want to update for half an hour, then I'll put it back, I'll make sure it's fully charged." So a responsibility. Naambia, okay, of course nataka kujifanya tough, but the fact that nipigia simu, mimi nishaisha. Nimeisha already. These are a 6-year-old. Alipigia simu kuniambia kama, "Can I use your iPad?" No. Mimi nishaisha already. I'm gone already. So naleo so wanakuwa na warezi yani ile they are open. They are, we can talk about things freely. Hakuna ati no, I put my foot down alafu na walk away. So we're gonna dialogue all the time. Oh, you know, don't get upset. There's a reason why you can't go to that house. Una explain. Ana kasirika najua. Naambia, "You know I love you still, right?" Akisema hivyo ananyamaza. "But you do." Okay, whatever. I do. That's why nakudrop kwa asubuhi, nampatia option. Nakudrop kwa asubuhi. "But I want to go right now." So at least kizo wamezoea najua tuta negotiate. Naona kitu hiyo. I hope so. It's a good way to raise kids. I hope so. Najua nimesema there's no use of manual kwa toy. You do the best you can. Naona. Hakuna msalizaliwa ati okay, here's a kids use a manual. Unaweza buy book or some book, but kila mtu ana different character. Alafu ndio watoi au borrow from. Kama mtu wangu huyu boy mbigi huyu. Yufana ana traits za mother, ana traits za mother-in-law, ana traits za zangu kidogo. Any ana borrow from every family member. No. So personality yake ni different. Lazima udeal naye mali yuko. It may go off by the way, hata sijui nimeendaje hiyo story. Hiyo nanga hivyo saa zingine. Ombi personal credit score baki ya nani? Hata sijui niendeaje sasa. So, by the Devi. Sijui.
Hii story by the deep. So I'm not kapigia story sana anyway. But hiyo ndio story by the way. So Minnesota ni a white state. Kumbuka hivyo. Wacha niwaambie white states ni gani. Tuanzie wapi? Mali kulikuwa na slaves kama Louisiana, kuna watu black. Still minority. Texas kuna ma Mexican na wa white. I think Texas is some kuna more Latino juu ilikuwa Mexico anyway than white, but it could be 50-50 sijui. Ungia Oklahoma kuna Native Americans, watu weupe na watu weusi. Weusi ni minority bado. Ukuja napanda hivi juu. Arkansas ni Wangosa tu. Baze kila mahali ni Wangosa. Wako kila mahali. No. California ndio mix. Hii country ni watu weusi, weupe, si weusi. Tuko minority hapa period. No. 12% ya population ndio watu weusi. Overall 12%. No. Alafu Latino kama 29% kitu kama hiyo. Wako wengi juini so wanaishi hapa, si wao ndio watu wa America hapa hivi. Alafu maybe sasa imekuwa sijui kama 59% the whole country ndio weupe. Ni kama watu wana intermarry sasa hiyo namba imeanza kureduce ya watu weupe. But still under majority, they're still majority bado. No. So kuja hapa hivi chances are kama ni mtu open utamari mgoso. Sasa kumari mgoso ni higher than hata kumari mtu black. No. That kama kafikiri nimekuwa lucky nimeget dem black. Kumba kutaka kuolewa ikaenda hivyo. Sasa ameolewa, akamolewa hiyo time. Akasema niko broke sana, hakuniamini. Akafikiri mimi loser. Pata mimi si loser bana. Mimi ni millionaire. Cheza na mimi nini? Anyway. Millionaire mindset. Mindset. No. So ndio hivyo wase. Hii story nahoga tu hivyo, nimeanza story moja nashinda kurudi back to personal credit. But personal credit ni wacha tu ni summarize. Personal credit ni ile how you spend your money every month. Lazima uishi within your means, alafu uishi just live within your means. Alafu how do you build credit? Labda na revisit sana. Sijui kama ni make sense kabisa, nimeanza story mingi. Maana I don't feel weird. Kuna step by step. Nafanya hivi, narudia hiyo personal credit ile tu kama technical, ile kama ya chuo. Ya you do this. Na video nyingine. Maybe hata before your weekend isha. Mwisema hivyo weekend alafu nakuwa busy deadly. Saini saa 9 usiku by the way, asubuhi. Sababu umelala. Ni quiet. So the best time could do man cave. Sasa si wote nimalizie hii video hapa hivi. Labda ndio nyingine sasa immediately alafu ndio tumalizane hii story. Au sio? Wazi basi. Kumbuka if this is the first time, jina langu ni Albert. I'm Al. You have any questions? Comment down below. Like the video, share the video. Thank you for supporting the channel. Alafu kumbuka bado hii channel ikifika 10,000 subscribers. 10,000 subscribers. I'm giving away 3 cameras. 3. Ya kwanza ni kama DSLR, mirrorless. Ito Canon M6 Mark II. Ya pili ni Sony ZV1, ile vlogging. Ya tatu ni GoPro na media mode. I think ni GoPro gani, sijui ni GoPro flani. Tutaona tu GoPro ile whatever itakuwa available. Alafu so ya ni ya 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labda itakuwa cash prices kwa sababu any money I make from the channel ni ya watu, si mimi. I just do videos. I'll do it even for free. So any AdSense, everything I save. See the mob by the way. Alipange mob na AdSense. Na save. Narudishia wase. Narudishia tu. Yani I'll save it and I'll just give it to only how much. Alafu try divide. Maybe the 4th person, the 5th, the 6th, the 7th. Hivyo. Mpaka mali itaishia hiyo do. Tupatiana yote. Kwa nini? It is just to appreciate. Kwa sababu unajua you're the subscribers. Me, I just sit here and talk. Nisongea peke yangu alafu ni akizi. By the way, I do video every day. I don't know if I told you. I do video every day. Jana kuna video nidu jana. But nile some videos is a channel. They're my personal project. I'm a filmmaker. Side hustle. So nikiona angle flani poa ndaichukua just for my ile kuimprove my cinematography kitu hiyo. There's a fly drone to just for fun. Ni record. I need to make it kwa channel. It's just for my personal growth. Personal growth. Mudu video every day, every single day. Maybe every other day sometimes. No. But sometimes it makes it to the inakuwa whatever
kwa YouTube, sometimes it's my personal project. No. Nikipost hizo video lazima explain kwa sababu it will make sense to you, it will make sense to me, but see, no. That's what but hiki weekend kuna vitu mobs na happen kibao. Ala natafuta ibra, sijui kwa job hii weekend. Ndio watu do job every other weekend. Kuna ile you're off this weekend, you're on next weekend. Natafuta ibra. Kama nampata tutaenda kudu video na yeye kwa streets. Yeye ndio street king, unscripted. So namtafuta. Moral, yeye ndio mimi simsa streets. Ibra ndio mwenyewe. Sasa wase nimeshukuru. Unaona, keep subscribing. Inasaidia channel. If you haven't already and you want to subscribe. If you don't want to subscribe, at least share. At least share. Ndio mtu apate camera. Ndio 10k ni kama milestone. It's a milestone. That's why I'm giving back as a milestone. No. My goal is to make 100 videos kwa each channel. 100 videos. Long format. See shorts, long format. Then ndio result suggestion what direction should the channel go. Maybe man cave itakuwa channel ingine. Maybe taona tu yani nimeanza channel this year, January this year. Ilikuwa tu kama one of the new year resolution kuanza channel ya kuongea Kiswahili na Kizungu. Yani it's a mix of Swahili and English. Sababu niona hiyo need. Kulikuwa na huku US na huku UK na huku Saudia na huku Italy huku. Hizo niona hata pia mimi niingia kwa hiyo space hiyo. Maybe kuna need ya Swahili just to show people mal tunaishi. Unaona kitu hiyo. Mimi naishi Minnesota. Ibra pia tunaishi Minnesota. Tuko Minnesota na Ibra. But yeah, vile perspective yake ni different na yangu ni different. Unaona kitu hiyo. So I'm a little bit older than Ibra. Neza share my experiences. Yeah, pia I think ameanza kuona vitu vile musema, ameanza kuona vile musema vitu zingine zile na Ibra. Mimi siku yetu ilikuwa hivi. So at least pia ana learn because amekaa hapa pia. Even amekaa hapa kama sijui ni 5 years kitu kama hiyo. Mimi nimekaa 16 years. So niko na kama 10 years head start. So tuna learn from each other. Tunaona. Musema hivi, anybody I come into contact with, nataka ni benefit kwake ama ya benefit kwangu. Mutual ili kuwe, unaona, back and forth. Hiyo inakuwa healthy. Alafu mmoja na deal positivity. Mimi sina negativity kwa maisha yangu. I don't have time for that. No, I don't know. Maybe whatever people do, I don't have positive. What do I say, man? I don't have negativity. Mimi sina shida na mtu. No. The only person na shida na yeye, hata sina shida na yeye, ni ile tu ana shida na mimi, ni baby mama. That's about it. I don't know what I did to her, but yeye ndio ana shida na mimi. I don't have a problem with her. No. Hata muombea nikiomba. Muombea my enemies and my friends because kama yeye ni consider me enemy. Mimi sina shida na mtu. I'm about positivity. Because unajua nini? You don't have time for negativity. Nishaongea story before. Now the story ingine inspachunga. But you get the point. Kuna belief. Mimi moga na belief yangu. My belief, I believe in the positive outcome of things in the future. That's what my belief is. My belief system is based on positive outcome in the future. Naelewa? So, what do you call that? Ukichukua Bible, it's called faith. Faith is the substance of things hoped for. Evidence of things not seen in the future. Substance of things hoped for. Positive things in the future. No. That's almost a millionaire mindset. Na kwa millionaire. Kwenda mbele. US dollars. So I don't believe in negativity. I don't have time for that. Sababu negativity ni a negative outcome of the future, which is doubt. Doubt ni a negative belief system. Faith ni a positive belief system. So, do I want to deal with... So I don't have time. Kwa nini? We live between here and here. Dash. 19 to 19 umedai. The dash. So you dash na determine how did you live your life. Did you add value to people's lives? Selflessness. Then niwaambia, mimi nisoma Bible. Nika understand Bible. So I'm going to follow these principles of the Bible to the letter. I exist to contribute to the welfare, goodness of humanity. Not evil. That's what I want to be remembered with. Because I'm not going to die. Everybody dies. 100%. If you've never died, you probably don't think about it, but you will die. It's guarantee. You need 100%. Become a taxes and death. You need to guarantee your life. I mean, in America, also taxes and death. You know the story ingine tena. I don't know how to say. So, by the way, positivity in your story yangu. I don't have any negativity. I don't even have time for that.
hata si ati mimi I'm a human, people piss me off sometimes, but positivity ndio goal yangu. Sasa wase ndio hii channel ndio hii basi sasa. Nitaka man cave ikwe more, niko job sahi, we are the peak. Sahi kuanzia June, July, August, I'm struggling to do these videos. Lazima niamke asubuhi kama watu wamelala, hii ni weekend leo, ndio nifanye alafu ni post before siku ianze. That's about it. So itabidi ni do man cave ingine ndio ni address kitu hapa. Hizo question na question kama 2-3 wasali niuliza before weekend iishe. Kama nina time. Kama sina na hizo swali nimeandika kila kitu down. So if I don't get to your questions, I'll get there eventually. Naelewa se. So nashukuru sana mazee once again for the opportunity to allow me into your living rooms, into your cell phones, to talk to you, rumble around and everything. Nika communication. But mtakujua niko peke yangu hapa hivi utashangaa. All alone. No, check it. Eko, kuna mtuko. So ndio hivyo. See you next time. Peace.